वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असंदिग्धम् सारवत् विश्वतो मुखम् सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः सूत्रं सूत्रविदो विदुः अय्युण् अय्युण् ऋलुक् ऋलुक् ओङ् ऐ औच् औच् अयवरट् अयवरट् लन् लन् ञमाङाणम् ञमाङाणम् अभै अभै गढदश् गढदश् जबगढदश् जबगढदश् ठफ छठ थ चटतौ छठतौ कपै कपै शशसल् शशसल् हल् अकुभ विसर्जनीयानां घण्टः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः जुयशानां तालु जुयशानां तालु ऋतुर्षाणां मूर्धा ऋतुरषाणां मूर्धा तुलसानां दत्ताः तुलसानां दन्ताः उपध्मानीयानां ओष्ठौ उपपद्मानीयानां ओष्ठौ यमाङ्गानां नासिका च ञमाङाणां नासिका च एदैतो गोकण्ठतालु एदैतोः कण्ठतालु गोधौतो
कंठ ओष्टम ओष्ठम् तारस्य दंत ओष्टम वकारस्य दन्त ओष्ठम् हवामूलीयस्य जिह्वा मूल्यम् जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम् नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य पुराजमनिः सदा विजयते रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामं रमेशं भजे एणाभिहता निशाचरचमूः रामेण विहता निशाचरचमूः आय तस्मै नमः रामाय तस्मै नमः नास्ति परायणं परतरम् रामानास्परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे रामे चित्तलयः सदा भवतु मे को रामोद्धर रामो रामाः रामः रामौ रामाः हरिः हरि हरयः हरिः हरयः गुरुः गुरु गुरवः गुरुः गुरवः पिता पितरौ पितरः पिता पितरौ पितरः कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्ता कर्तारौ कर्तारः एषः एतौ एते एषः एतौ एते अयम् इमौ इमे अयम् इमौ इमे सह तौ ते सह तौ ते कः कौके कः कौके रमा रमे रमाः रमा रमे रमाः दीनद्यौ नद्यः नदी नद्यौ नद्यः मतिः मती मतयः मतिः मती मतयः धेनुः धेनु धेनवः धेनुः धेनु धेनवः वधूः वध्वौ वध्वः वधूः वधवौ वधवः माता मातरौ मातरः माता मातरौ मातरः एषा एते एताः एषा एते एताः इयम् इमे इमाः इयम् इमे इमाः साकेकाः साकेताः फलं फले फलानि फलं फले फलानि एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि इदम् इमे इमानि
इदम् इमे इमानि तत्तेतानि तत्तेतानि किं केकानि किं केकानि Mute the mic now. We'll continue the lesson. Tritiyah Pataha. It's a simple lesson. Already we have done a lot of practice. Akaranta Pullinga Shabda, proper noun, and the interrogative pronoun. I think this is from we have to start. Last class we stop here, so we'll continue. Rama Shabda we know. Akarantaha Pullingaha Rama Shabdaha. So all the Shabdas here are Pullinga Shabda ending with Akara. Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. Rupam. Gajaha is Ekavachanam, Gajo, Dvivachanam, Gajaha, Bahuvachanam. Kaha, Kauke. Kaha, Ekavachanam, Kau, Dvivachanam, Ke, Bahuvachanam. So Gajaha, Gajo, Gajaha, Eshaha, Kaha, or Saha, Kaha, or Ayam, Kaha, Ayam, Gajaha. Similarly, Etau, Kau, Gajo, Ete, Ke, Gajaha. So Kaha, Kau, Ke is that. Just Gajaha, Gajo, Gajaha. Just read that. That is enough. The last class we have read, and we have to move on. So further exercises are there, and no other topics are there. So just you read the Shabda and know the meaning of the words. Develop your vocabulary slowly. So we'll start now. Imagine. Yes, Guruji. Kaha, Kau, Ke. Gajaha, Gajau, Gajaha. Ashwaha, Ashwau, Ashwaha. Chatraha, Chatrau, Chatraha. Adhyapakaha, Adhyapakau, Adhyapakaha. Mayuraha, Mayurau, Mayuraha. Vrikshaha, Vrikshau, Vrikshaha. Vanaraha, Vanarau, Vanaraha. Surpaha, Surpau, Surpaha. Vakaha, Vakau, Vakaha. Vallukaha, Vallukau, Vallukaha. Have you read this before? I think so. I remember last class we stopped here only 1.3. Okay. Yes, Guruji. Yeah. Next exercise. Deepika ji. One of you, not one of you, when you can note down the exercise number, what we Yes. what we end at the end of the class, whichever page number or the exercise number, you can note down. Okay. Okay. Yes, 90. Next person, Deepika ji. Gajaha, Gajau. You can read the ending. Can you read Chitrani? Yes. Chitrani Pashyantu. Tadanusaram Riktasthanani Purayantu. Yes, Chitrani Pashyantu. Pashyantu, see. See, yes. What Chitrani? See the pictures. Tadanusaram, in keeping with Riktasthanani Purayantu. Fill in the blanks. Yes. Gajaha, Gajau. Ashwaha, Ashwau. Bhallukaha, Bhallukau. Mayuraha, Mayurau. Shukaha, Shukau. Khaga, It is Chatakaha, Chatakaha. Good. Chatakaha, Chatakau. Vanaraha, Vanarau. Mushakaha, Mushakau. Kapotaha, Kapotau. Matsyaha, Matsyau. Matsyaha, Minaha. Minaha, Minau. Matsyaha, Samikeva.
मत्स्यः मत्स्यौ आकांक्षा हाँ। जी गुरुजी। चित्राणि पश्यन्तु तदनुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मृगः मृगाः, बिडालः बिडालाः, बकः बकाः, पत्रवाहः पत्रवाहाः, सौचिकः Good. सौचिकाः, व्याधः व्याधाः, घटः घटाः, कच्छपः कच्छपाः, सर्पः सर्पाः, कपोतः कपोताः। Yes. Parulji. ध्यानेन पठन्तु। उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। रिक्तस्थाने पूरयन्तु। एषः कः, एतौ कौ, एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते के, एते बालकाः बालकाः बालकाः। एषः कः, एषः सिंहः, एतौ सिंहौ, एते सिंहा, एषः सिंहाः सिंहाः। एषः कः, एषः कः, एषः मयूरः, एतौ कौ, एतौ मयूरौ, एते के, एते मयूराः। एषः कः, एषः शुकः, एतौ कौ, एतौ शुकौ, एते शुकाः। एषः कः, एषः बकः, एतौ कौ, एतौ बकौ, एते के, एते बकाः। Next person. Anupamji, can you read? Do you know? I will try, Guruji. Yes, 21. Riktasthanani purayantu. So, I just read it. Or, You have to tell the answer. okay. एषः कः, एषः बालकः, एतौ कौ, एतौ बालकौ, एते के, एते बालकाः। एषः कः, एषः वानरः, एतौ कौ, एतौ वानरौ, एते के, एते वानराः। एषः कः, एषः वृक्षः, एतौ कौ, एतौ वृक्षौ, एते के, एते वृक्षाः। एषः कः, एषः सिंहः, एतौ कौ, एतौ सिंहौ, एते के, एते सिंहाः। एषः कः, एषः शशकः, एतौ कौ, एतौ शशकौ, एते के, एते शशकाः। You know the meaning of all the words? Yes, Guruji, I know. Shashaka is? Rabbit. Yeah, very good. Yeah, please continue. Okay. एषः कः, एषः मयूरः, एतौ कौ, एतौ मयूरौ, एते के, एते मयूराः। मयूर पिकॉक। एषः कः, एषः हंसः, एतौ कौ, एतौ हंसौ, एते के, एते हंसाः। स्वन। Yes. एषः कः, एषः शुकः, एतौ कौ, एतौ शुकौ, एते के, एते शुकाः। पैरट। एषः कः, एषः बकः, एतौ कौ, एतौ बकौ, एते के, एते बकाः। क्रेन। Great. एषः कः, एषः कच्छपः, एतौ कौ, एतौ कच्छपौ, एते के, एते कच्छपाः। टॉर्टोइस। एषः कः, एषः मृगः, एतौ कौ, एतौ मृगौ, एते के, एते मृगाः। डियर। Very good. Have you learned? This is your first class, I think. Yes, Guruji. I repeatedly watched the classes. I knew some letters
and some meanings I just revised it. Very good. Thank you. Next person. Yajnapriyaji. Yes, Ji. Chitrani drishtva riktasthanani purayantu. Now, what linga is this? Is going to come? Strilinga. Strilinga. Please read. Yes, Ji. Ka, ke, kaha. Aja, aje, ajaha. Lata, late, lataha. Mala, male, malaha. Kalika, kalike, kalikaha. Makshika, makshike, makshikaha. Pipilika, pipilike, pipilikaha. Chatra, chatre, chatraha. Adhyapika, adhyapike, adhyapikaha. Petika, petike, petikaha. Patrika, patrike, patrikaha. Next person. Subbalakshmi. नर्तकी नर्तक्यौ नर्तक्यः. What is the difference between the previous exercise and this? This is like Nadi Shabdaha. Yes, this is like Nadi Shabda. Nadi means, River. yeah, what is the difference in the Shabda? The previous Shabda, Previous Patrika, Patrike, Patrikaha. yeah, tell me the difference. That is Strilinga. This is also Srilinga only. Nartaki, Nartakya. Yes, Nadi. What is the difference? The previous one is Akarantaha Strilingaha. This is Ikarantaha. that's the difference. Okay. Continue. I'm not able to see. It is shown, it is clear. It is- Nari, Naryau, Naryaha. Gatihi, Gati, Gatyau, Gatyaha. Bhikshuk, Bhikshuki, Bhikshukyau, Bhikshukyaha. Kartari, Kartaryau, Kartaryaha. Shalini, Shalinyau, Shalinyaha. Lekani, Lekanyau, Lekanyaha. Ankani, Ankanyau, Ankanyaha. Nadi, Nadyau, Nadyaha. The words, it's not just simply reading, it know the meaning of the words also. Okay, but remember, because we'll be using these words later. Umaji, Abhyasa 22. Yes. This exercise, all this exercise must be easy because already we have done before in the book Samskrita Patanam, what we saw before. I sent you also. All these things are covered. Yeah, read. चित्राणि दृष्ट्वा ऋतस्नानानि पूरयन्तु. का लेखनी, के लेखन्यौ. का सूची, के सूच्यौ. Ka Suchi. That is question is not like that. Esha ka Esha Lekhan. What is Ka Suchi? Okay. एषा का, एषा सूची. येषे के, एते के, एते सूच्यौ. Next one. Okay. एषा लेखनी, एते लेखन्यौ. एषा चूरिका. एषा चूरिका. एते Churika, चूरिका. not Churika. Churika. चूरिका. एते
चूरिकौ एषा मक्षिका एते मक्षिकौ एषा Makshikau. This is मक्षिकौ Srilinga, not मक्षिका मक्षिके मक्षिकाः मक्षिकाः you said Makshikau. Makshika, Makshike, not Makshikau. मक्षिके मक्षिका मक्षिके मक्षिके एते मक्षिके एषा पेटिका एते पेटिके एषा अजा एते अजे एषा माला एते माले एषा छात्रा एषे छात्रे एषा कलिका एते कलिके Deepika, 23. यस गुरुजी। चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। एषा का, एषा वैद्या, एषा काः, I mean एते काः, एते वैद्याः। Ete Vaidyaha. How did Ete? What vibhakti Ete? Oh, sorry, it is more than two. एताः, Hmm. एताः Ete is काः। Dvivachan. Hmm. Yes, yes, गुरुजी। एताः काः, एताः वैद्याः। Okay. एषा का, एषा मार्जनी, एताः का, एता मार्जन्यः। Then स्थालिका, स्थालिकाः। Hmm. Then द्विचक्रिका, द्विचक्रिकाः। This is गृहधोलिका, Godika. गोधिका, गृहगोधिकाः। महिला, महिलाः। शुच्यः, Suchyaha. शुच्यः। वेलन्नी, वेलन्यः, वेलन्यः। Hmm. Then तुला, तुलाः। नर्तकी, नर्तक्यः। Yes. Both the shabdas, akarantas, ikaranta, that is how shabda will be mixed up. You have to say it properly. Okay, next person, Akanksha. Yes, sir. 1.3. Yeah. एषा का एषा वृद्धा एते के एते वृद्धे एताः काः एताः वृद्धाः एषा का एषा अजा एते के एते अजे एताः काः एताः अजाः एषा का एषा बालिका एते के एते बालिके एताः काः एताः बालिकाः एषा का एषा छात्रा एते के एते छात्रे एताः काः एताः छात्राः. If you remember this pattern, the same way, the other exercise, whatever comes later, if it is Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga, ask question like this and then answer. Okay. Continue, Deepika. Yes. एषा का एषा जननी एते के एते जनन्यौ एताः काः एताः जनन्यः एषा का एषा पुत्री एते के एते पुत्र्यौ एताः काः एताः पुत्र्यः एषा का एषा नर्तकी एते के एते नर्तक्यौ एताः काः एताः नर्तक्यः एषा का एषा महिषी एते के एते महिष्यौ एताः काः एताः महिष्यः. Next person.
Ramsaji. Guruji, I only said. Parul, Sorry. Parul, I think so. Hello. No. Okay, Parvati, yes. Yes. Riktasthanani puriyantu. Purayantu. Purayantu. When are you going to read correctly? Yes, sir. Puriyantu. Purayantu. Purayantu. Esha ka. Ete ke. Etaha kaha. That's what I asked. When are you going to read correctly? Etaha. Etaha kaha. Correct, sir? Etaha kaha. Yes, read. If it is correct, I will Esha. not say anything. If it is not correct, I will say yes. Esha adhyapika. Ete adhyapike. Adhyapika. Adhyapika. Ete adhyapike. Etaha adhyapikaha. Eshaha lata. Yeshaha Lata. Esha, sorry, sir. Esha Be lata. attentive. Okay. Focus. Yes. Esha lata. Ete late. Etaha lataha. Esha shakha. Ete shakhe. Eshaha shakhaha. Esha panjika. Ete panjike. Etaha panjikaha. Esha mala. Eshe male. Yeshe Male. Are. Come on. Ete. How Sorry, many sir. times you have done? Huh? Yeah, yes, sir. Ete What is the male. confusion? What we are in the almost nearing 50th class. Yes, easy. Yeah. Sorry, sir. Esha mala. Ete male. Etaha malaha. Esha makshika. Ete makshike. Etaha makshikaha. Esha petika. Ete petike. Etaha petikaha. Etaha Petikaha. Etaha petikaha. Esha patrika. Ete patrike. Etaha patrikaha. Esha chataka. Ete chatake. Etaha chatakaha. Esha pipilika. Ete pipilike. Etaha pipilikaha. Next person. Anupamaji. 25. Yes, Guruji. Esha. Anupamaji, not Umaji. Anupama. Yeah. Abhyasa Udah. 25. Yeah. उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. एषा का, एषा नटी, एते के, I think I read the wrong one. एषा गृहिणी, एते के, एते गृहिण्यौ, एताः काः, एताः गृहिण्यः. एषा का, एषा नटी, एते के, एते नट्यौ, एताः काः, एताः नट्यः. एषा का, एषा नारी, एते के, एते नार्यौ, एताः काः, एताः नार्यः. एषा का, एषा जननी, एते के, एते जनन्यौ, एताः काः, एताः जनन्यः. एषा का, एषा चालनी, एते के, एते चालन्यौ, एताः काः, एताः चालन्यः. एषा का, एषा खटी, एते के, एते खट्यौ, एताः काः, एताः खट्यः. Ghatyaha. Ghati, not Ka. Gha. Mahaprana. खट्यः. एषा का, एषा कर्तरी, एते के, एते कर्तर्यौ, एताः काः, एताः कर्तर्यः. एषा का,
एषा लेखनी, एते के, एते लेखन्यौ, एताः काः, एताः लेखन्यः, एषा का, एषा अङ्कनी, एते के, एते अङ्कन्यौ, एताः काः, एताः अङ्कन्यः, एषा का, एषा नगरी, एते के, एते नगर्यौ, एताः काः, एताः नगर्यः, एषा का, एषा वेणी, एते के, एते वेण्यौ, एताः काः, एताः वेण्यः. Yes. Next person. Yajnapriya. Yes, Ji. Napumsakalinga starts from here. Yes. रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. किं के कानि. विमानं विमाने विमानानि. व्यजनं व्यजने व्यजनानि. नेक्स्ट जी. छत्रं छत्रे छत्राणि. सिंहासनं सिंहासने सिंहासनानि. पात्रं पात्रे पात्राणि. नाणकं नाणके नाणकानि. गृहं गृहे गृहाणि. नेत्रं नेत्रे नेत्राणि. कमलं कमले कमलानि. वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि. Next person. Subbalakshmi. 26. विमानं विमानानि. छत्रं छत्राणि. आम्रम् आम्राणि. Yes. Urukam. ऊरुकं ऊरुकानि. कमलं कमलानि. व्यजनं व्यजनानि. नेत्रं नेत्राणि. युतकं युतकानि. पत्रं पत्राणि. पनसं पनसानि. Yes. Yes. आलुकं आलुकानि. लशुनं लशुनानि. Kridanakam. क्रीडनकं क्रीडनकानि. व्यजनं व्यजनानि. पत्रं पत्राणि. पुस्तकं पुस्तकानि. लोकयानं लोकयानि. विमानं Guruji, there are two only, no? yes, sorry. Yes. Yes. लोकयानं लोकयाने. विमानं विमाने. छात्रं छात्रे. Not chatra. छत्रं छत्रं छत्रे. उपनेत्रं उपनेत्रे. Yes. Next person. Umaji. Yes, Guruji. उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. Read again. Read again. उदाहरणानुसारं Udaharananusaram. रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. एतत् किम् एतत् पुस्तकम् एते के एते पुस्तके एतानि कानि एतानि पुस्तकानि. एतत् किम् एतत् पुष्पम् एते के एते पुष्पे एतानि कानि एतानि पुष्पाणि. एतत् किम् एतत् फलम् एते के एते फले एतानि कानि एतानि फलानि. एतत् किम् एतत् पत्रम् एते के एते पत्रे एतानि कानि एतानि पत्राणि. Deepika. Yes, Guruji. 28. Yeah. रिक्तस्थानानि पूरयन्तु.
एतत् किम् एतत् पुष्पम् एते के एते पुष्पे एतानि कानि एतानि पुष्पाणि एतत् ओके एतत् व्यजनम् एते व्यजने एतानि व्यजनानि एतत् फलम् एते फले एतानि फलानि एतत् गृहम् एते गृहे एतानि गृहाणि एतत् मन्दिरम् एते मन्दिरे एतानि मन्दिराणि एतत् नगरम् एते नगरे एतानि नगराणि एतत् पर्णम् एते पर्णे एतानि पर्णानि एतत् कमलम् एते कमले एतानि कमलानि एतत् द्वारम् एते द्वारे एतानि द्वाराणि एतत् कागदम् एते कागदे एतानि कागदानि Kagadam means paper. पेपर Akanksha. जी गुरुजी। एतानि ध्यानेन पठन्तु। एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि एषः बालकः एतौ बालकौ एते बालकाः एषा बालिका एते बालिके एताः बालिकाः एतत् पुस्तकम् एते पुस्तके एतानि पुस्तकानि उदाहरणानुसारं Sorry, next प्रश्नान् person. Next person. Parulji. Yes, sir. उदाहरणानुसारं प्रश्नानाम् उत्तराणि Not Prashnanam. There is no Prashna. प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। सः कः सः काकः तौ कौ तौ काकौ ते के ते काकाः Kakaha. काकाः Yes. सः कः सः कपोतः तौ कौ तौ कपतौ Kapatau. What is kapatau? Kapotau. कपोतौ कपोतौ ते के ते कपोताः सः कः सः मकरः तौ कौ तौ मकरौ ते के ते मकराः सः कः सः सैनिकः तौ कौ ते सैनिकौ Tau. Sainikau. सैनिकौ ते के ते सैनिकाः Next person. Anupama. सः सः कः सः अश्वः तौ कौ तौ अश्वौ ते के ते अश्वः Ashwaha. अश्वाः अश्वः सः कः सः वानरः तौ कौ तौ वानरौ ते के ते वानराः सः कः सः भल्लूकः तौ कौ तौ भल्लूकौ ते के ते भल्लूकाः Yes. Next one. Start. Shuka. सः कः सः शुकः तौ कौ तौ शुकौ ते के ते शुकाः सः कः सः बकः तौ कौ तौ बकौ ते के ते बकाः Next person. Vijayapriya.
Nikipreet, are you there? Okay, next person, Subbalakshmi. Hello, can you hear me, all of you? Yes, Guruji. Yes, Guruji. Yes, Guruji. But there is no response from Nikipreet ji and Subbalakshmi ji. Okay, back to Umajit. Yes, Guruji. Sa ka, sa chataka. Te ke, te chatake. Taha kaha, taha chatakaha. Sa ka, sa shaka. Good. Te ke, te shake. Ta ka, taha chata, ta Taha, kaha, taha, shakaha. okay, sorry. Taha kaha, taha shakaha. Sa ka, sa kalika. Te ke, te kalike. Taha kaha, taha kalikaha. Sa ka, sa pipilika. Te ke, te pipilike. Taha kaha, taha pipilikaha. Deepika ji. Yes, Guruji. Sa ka, sa भिक्षुकी. ते के, ते भिक्षुक्यौ. ताहा काहा, ताहा भिक्षुक्यः. सहा का, सा Saka. I mean, sorry, सा का, सा नर्तकी. ते के, ते नर्तक्यौ. ताहा काहा, ताहा नर्तक्याः. सा का, सा नदी. Adi, ते yeah. के, ते नद्यौ. ताहा काहा, Taha, kaha. हाँ ताहा काहा, Taha. ताहा ताहा Yes. काहा. Yes. ताहा नद्यः. सहा का, Sa. साहा, Saka. सॉरी, सा का, सा महिला. ते के, अच्छा नारी. सा का, सा नारी. ते के, ते नार्यौ. ताहा काहा, ते ताहा नार्यौ. Taha, naryaha. सहा नार्यः. Yes. No. Taha, naryaha. Why saha? Saha is pulling. ताहा. Yes. ताहा नार्यः. There's confusion. Saka, sa, nari. सा Te, का, ke. सा Te, नारी. naryau. ते के, Taha, kaha. ताहा काहा, ता नार्यः. Taha, naryaha. ताहा नार्यः. Akanksha. जी गुरुजी. रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. तत् किं तत् फलं. ते के, ते फले. तानि कानि, तानि फलानि. तत् पुष्पं, ते पुष्पे. तानि पुष्पानि. तत् गृहं, ते गृहे. तानि गृहाणि. तत् व्यजनं, ते व्यजने. तानि व्यजनानि. तत् पर्णं, ते पर्णे. तानि पर्णानि. तत् पत्रं, ते पत्रे. तानि पत्राणि. तत् गृञ्जनं, ते गृञ्जने. तानि गृञ्जनानि. What is Grinjanam? Carrots. Good. Yeah. तत् आलुकं, ते आलुके. तानि आलुकानि. तत् पनसं, ते पनसे. तानि पनसानि. तत् कमलं, ते कमले. तानि कमलानि. Next person. Parush. Sir. Okay. Don't read. Avadheyam. Avadheyam means to be Prathama. understood. Pratama with all these things we have read. Please don't Yeah. read. Listen to me. Okay. Mute your mic now. This is Avadheyam. It's not exercise. Whatever we have seen so far, it is summarized here. So we know that Etat Shabda, in fact, we learned Etat Shabda, Idam Shabda, as well as
tat shabda. 3 demonstrative pronouns. It's Pratama Vibhakti Rupam. And Pullinga, Srilinga, Napumsakalinga, different. Anta, Akaranta, Akaranta, Srilinga, Akaranta Pullinga, Ikaranta Pullinga, everything we have seen. So any combination comes. You have to use the Shabda Rupam appropriately. That is the Abhyasa we have been doing so far. If it is Ikaranta Shabda is Nadi or Akaranta Balika, Sa Balika Sa Nadi, that you have to use. If it is Dvivachanam, then Nadyaha Balike, then Sa will become Te. Similarly for other demonstrative pronouns. So that Abhyasa, that orientation should have come by this time. So if given anything, you should be able to say it. Similarly for Napumsakalinga also. So Napumsakalinga, we have not done much exercise. It's simple. Then the next exercise, Abhyasa 29. Karolji, you have to fill in the blanks. Let us see how you do it. Chitranasaram, Prashnam, Uttaram cha Uttaram likantu. cha likhantu. Prashnam, question. Uttaram, answer. Both you have to write. Uttar and answer. Yes, sir. This is rose. Rose, or if you don't know rose, you can just call Pushpam, or you can Pushpam. just call it as Kamalam, your choice. Kamalam. Kamalam. So that would be, this is a Napusakalingam. Napumsakalingaha. Napusakalingam. There are two. So ime, ime push. That is the answer. Ime pushpam. Ime Pushpam is wrong. No. Sorry. Ete. Nothing wrong in Ime, but Pushpam is wrong. Pushpam. Ime is Dvivachanam. Pushpam is Ekavachanam. How it will match? Ime is a dvivachanam. Pushpam. Pushpam. No, sorry. Pushpam. No. Wait a Okay. minute. Phalam phale. Okay. Well, You yeah, can ime hold phale. on. I will ask the next Ime person to phale. read. You can do the next exercise. Watch. Okay, sir. Ime phale. Ime phala. Anupamaji. Ime. Sorry. Ime. Ete Yeah. ke ete kamale. Yes. Etani kani etani phalani. Continue. Okay. Saha sorry, tau kau tau adhyapakau. Good. Continue. Yeah. Te again tau kau tau chatrau. Here, the difference is there between the pictures. Adhyapaka is near and Chatras Okay, are yes. far. So, Sorry, yeah, one is Eshaha and other is Sa. so if it is, the third one is Etau Kau, Etau Adhyapakau. Chatra is there far away. So, Tau Kau, Tau Chatra, Duraste. Okay. Yes, okay, Yadi got it. Duraste Tishtati Chet, Saha Sa Tat. Samipe Tishtati Chet, Vartate Chet. Then Eshaha, Esha, Etat. Okay. Durastaha, Samipastaha. We have seen that shloka that idam, etad, and tat shabda. When do we use? Idam shabda is used when you refer to objects which are close. Etad shabda, which is very close. Tat shabda you use when it is very far. So remember that. Okay. Yeah, number 5 and 6. Etaha kaha, etaha malaha. Good. Okay. Taha kaha, taha mayuraha. It Sorry, is. I got it.
te ke te mayurau. No. Mayura is Pullinga. See, Oh, how you approach is first is a Pullinga, Mayura. Two are there. So Mayuraha, Mayura, Mayuraha, Mayura, you have to say. Is it near or far? It is far. Therefore, Saga Taute. So Tau Mayura is the answer. The question must be Tau Kau. Kau. Okay. Yes. Right? Continue. Continue. Number 7 and 8. Etani kani etani phalani. Okay. Adjust. Te ke te aje. Yes. Te Ajay. The exercise should be like this. Having learned all the shabdas, now it is all will be mixed up. You have to use appropriate demonstrative pronoun and you have to see the linga of the word and you should use appropriate vachanam. This is a real exercise. Next person. Yajna Priyaji. Yes. Think and answer. Okay, yeah. Yes. Te ke te bakaha. Think and answer. I said. See the difference between the picture 9 and 10. There's a difference or not? Yeah. There are many cranes. Bakaha. Okay. So this is a bahuvachanam. Okay, that's correct. Then it's all very close together. Then you Then said te. You said te. Te varada saha taute dane sir. Oh, really? No, ete. When do you use yashaka yeto yete? When it is far? Oh, sorry. Ete is very close. Sagato te sane sir. But yashaka yeto yete, when do you use it? That you have to remember that. That's why I said, see the difference, whether it is near or far, use appropriate. You can use yesh, etat, or you can use idam. Your choice. Idam. That choice is there. If it is near, it's very near or near. You can. That's a choice. Okay, Ji. But if it is far out, it's only saha. It Okay. can't be And te. It cannot be te bakaha. yes. Think and answer. Okay. Yes. Ete, sorry, correct. Ete ke, Now correct. Understand. Oh? Very good. Yes. See, yes. all these are new. We have done so many exercises. Okay. Now it should be very clear. Still, if you this to be continued, I'll continue for another 100 classes. The same thing. Yashaka yeto yete. No, Idam, Ji, yayam, yamo, ime, saha, taute. That is how the Sanskritam will stop. We will not be able to move forward. we will move forward, Ji. Okay. I have never done such slowly any class. That little space. Fast, we have to pick up. That's you see all the classes. We have to move. Okay. Yes. That is purely depends on you. I gauge the level of understanding of yours and accordingly proceed. Okay. Yes. All of you. Parulji, you have to work. Okay. Pronunciation, practice, Yes, sir. everything to be done. Yes, sir. Yes, please continue. Yajna Priyaji. Yes. Ete ke, ete bakaha. This is ballu kau. Etau kau, etau ballu kau. Yesha ka, yesha lata. Taukole. Why Tauko? Only one is there. It's correct. Continue. Stilinga. Yes. This is petika, petikau. Pakatlu. So this is yete ke yete pet petika ramaram petike yete petike. Guruji, but it is far, no? So it will be No. te ke. That's why Yes. I'm telling it is duram, far away. Closer. That's okay. This is ete, it's not wrong. That is first one is correct. 11th one is correct.
12th one is, it is far away. That what is the pronoun for that? You can react. Em. It is far, okay. Sa te taha te ke. Oh, sa te taha. Hmm. I thought the two boxes are very close. I meant in such a way. Is it very close? What's the difference between the two pictures, 11 and 12? Why there's a long gap is between the prashna and the boxes, the image. Oh, it should be understood like this. Okay. That is what we have understood all the way. It's not new. Okay. Yes. Ji. Why that picture is broad or why that 11th picture is narrow, small? To show you that is close. This is far, not narrow and wide. The person referring to the box or the boxes or the two boxes are far away from the person, right? Okay. What is the first one? First one are the same thing, right? No, I meant it as etau. Why etau? It is far. Then it should Therefore, be tau. tau. Tau only we said in the beginning. I mean, ballukau, tau, ballukau, I corrected. Now this petika. Petika is far away. Tell me. Correct, Ji. Thanks for accepting my. Tell me, what is the answer? For the 12th one, Ji. Yes. Then it should be tau petika. Tau illa. Confused. It's not confusion. No, it's no confusion. Simple. Suddenly, keta mandagalo only me varmaten. Suddenly, this has been going up for so many. What did we learn in the beginning? We invariably we chant every class. With all the shabda we chant. Purpose of chanting is to recall what we have learned. Okay. Yeah. So I hope all these things. I mean, we know what it is. I hope that much we know. Why do we chant this shabda? Yeah. In all the linga, etat shabda in Apullinga, Strilinga, Napumsakalinga. Similarly, idam shabda. That only we apply here. We don't see whatever we have learned so far. It is contained in this small page. The font is bigger, but it's contained in this small page. Pullinga shabdas are listed here, and demonstrative Pullinga also is there. Similarly, for other linga, the same thing is there. Only the words are different. The words are different. The same way it has to be declined. The same. Nothing is different. If you have understood this, apply this there. Petika is there. The beginning you murmured petikau. That is wrong. Petika is Strilinga. So if it is Strilinga, it is like Rama Shabdavat. Rama Rame Ramaha Petika Petike, number one. And Petika is Strilinga, therefore Tat Shabda Rupam should be Sa Te Taha. So you have to remember Sa. Yes. So if it not Saha Tau Te, not Tau, there is no Tau here in Strilinga. Only Te is there in Dvivachanam. So Te. Te, what are they to? Te, K you have to ask, not Kau. Te K. Te, like Rame, Petike, Te Petike. Sa Ka, Sa Petika. Te Ke, Te Petike. Then Taha Kaha. All this is simple. You have to take this Sa and ask the question. Prashna is there. That is what exercise is. Sa Ka. Or Iyam Ka, Yesha Ka, then Ete Ke, Etaha Kaha, Ime Ke, Imaha Kaha, Te Ke, Taha Kaha. Same thing we apply in this exercise. What is the difficulty? It's a matter of practice. And that is what we are doing in the class. I'm not teaching really. I'm making you read. I'm just listening. If mistake is there, I correct it. So the boxes, the two boxes are far away. Therefore, which pronoun will you use? Tat Shabda. Tat Petika is what linga?
It is Strilinga. Strilinga. Therefore, therefore Strilinga, therefore Tat Shabda, Strilinga Rupam, Sa Tetaha. That Shabda should come to your mind immediately. Yes. We are struggling with Pratama Vibhakti. Another Now- 6 Vibhaktis are there, plus 1. Karma, Karana, Sampradana, Apadanas, then Shashti Vibhakti, then Adhikarana. All these things we are going to use in a sentence, and you will see in a sentence all the Vibhaktis are used. Right? Then different lingas will come. You have to find out what linga, what the word is, what linga is. Many things are there. Okay, Yes, yes, yes. please work. Okay. Yeah, I'm doing it daily. Te, K, Te, Peti, K. Continue. Class. Time is up. The class, another class will start. I have to stop here now. But let us finish this exercise. Yeah, number 13. This is Yete ke Yete na Nari. The same mistake you are doing. Nari is Ekavacham. 2 people are there. And Yete is correct. These 2. How would be Nari? You have to decline like Nadi Shabda. Nadi, Nadyau, Nadyaha. Yes. Naryau. What do you say? Nari, you said. Sorry, Ji. Continue. தூரமா இருக்கு அப்போ ஏதே தூரமா இருக்கு, therefore ஏத்தே. What's the connection? Far away, therefore ஏத்தே. கிரகம் கிரகே. How many are there? 2 are there. It's only 1. ஒரு வீடு தானோ? ஓ சரி சரி சரி. அப்போ ஏதத் கிம் ஏதத் கிரகம். That's all simple. Not ஏத்தத். Again the same mistake. It is far away. தூரமா இருக்கு ஏத்தத். ஐயோ. தத் கிம். ஐயோ. இந்த மேட்ரிக்ஸ் வொர்க் அவுட் பண்ணனும் ஜி. You have to work on this. Okay. Tat kim, tat griham. Next person, Subbalakshmi ji. Guruji, it will be te ke, no? Why te? Only 1. Sorry, only one is. I saw it's two. Last one, Subbalakshmi ji. Okay, okay. I forgot about that. Tumbler. சலம் சொல்லலாமா? Chashak. Chashaka. Okay. Eshaka kaha. Eshaka shashakaha. Not Shashakaha. Shashakaha is rabbit. Rabbit. Chashakaha. Right word for you. Sha, everything is same. Chashakaha. Shashakaha. Not Shashakaha. It is cha. Ka, cha, ta, ta. Chachakaha. Not Chachakaha. Cha, sha. Okay, anyway, leave it. I'll tell you the next class. Next one you read. Our time not there. Next one. Number 16. Tau, ashwau. Yes. Okay, let us stop there. Yeah. Please work on this. Watch the classes. It's all there. You have to write it. I don't know whether you take notes. You write it. You have to write. Have a separate notebook. Write. Practice this. This is a basic. Once the basic things are understood, then we can move on. Basic things you should not struggle so much. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavad, Guruji. Guruji, what page number have we stopped? 29 is complete, so 30 we have to do next time, no? You can remember this page number 38. 39 we have to start. In the PDF file, it is 39. Abhyasa 30 we have to start. Abhyasa 30, okay. Please come prepared. Okay. Yes, Yes, sir.
ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ.